lazima tuchangamke. You cannot be somebody who sits and waits for a clip in your house and you are saying you are at the 5th estate. 4th is 50. Lazima tuchangamke, sio? We do a lot of disfavor to ourselves. That many times we reduce ourselves, and most of you, in fact, all of you ni watu mmesoma, mmeenda school, si ati hamkusoma. Some of you have degrees, hata wengine mnafanya, but we behave as if tuko tu hapo. Wengine mnatembea na kamera haina battery, wengine recorder mnadanganya wamemsikia wanaongea wanatoa mate na hakuna battery, hakuna kitu una record. We have reduced ourselves into just weird things. Yeah, sisi ni watu ya maana, sio? Ama ni wrong? Sisi ni watu ya maana. The pen is mightier than the gun. You have heard those stories. Wale ambao wametumia kalamu yao vizuri na recorder yao vizuri. People have made names, people have solved communities. In fact, in journalism, sometimes it's not about the amount of money you make. But if you can write a story about a river that dries and it can be saved, you can write a story about this thing we are talking about, food security. You have saved humanity. Sio? It's not just about money sometimes. Sometimes unafanya tu story mzuri and you feel good. Sio? Umeenda hapo ndani ukapata mama ama mama yako na cancer, ukaandika story yake vizuri na akapata mtu akamsaidia. You feel good. Sio? Wewe ukupeana pesa lakini ile tu story yako ile ulifanya na mtu akapata usaidizi, you feel so satisfied. Sio? Ama no wrong? Total ingine sio pesa, not money all the time. Sometimes you just do a good deed, good story, and people read it and people maybe reaction, sio? Ama shida iko mahali insecurity na iweze kutatuliwa. Sio umesolve. Ama ngamia mtu imeibiwa na ukapata tips ukaandika story ikafuata mpaka ikapatikana. So you feel good. So it's not all the time about money, about this big thing. So let's sit and rethink. This press club, one is a solidarity measure. So ikuwe na mkutano ya officials na saa zingine at least monthly members mnakaa, sio? Mnarudi pamoja, mnapeana mawazo, new ideas, sio? Hiyo ni one thing, solidarity. 2 is money making. In the places where people are using these press clubs and we know them, it's money, self content. Unaandika story hata kwa Kiborana, hata kwa Kiburuji. Unaandika hata kwa Kimeru, wale wa Meru mko hapa. Lakini msipigane kwa lugha. Unaandika story, unaweka kwa mtandao yako ama cloud ama your Facebook or whatever, but anytime you are doing a story in local language, you must always put there in English, in a small section on English. This story is about this and this and this. Usiende tu kaweka Kiburuji online, nani wanasoma Kiburuji? Ama Kiborana, sio? Ama Kireni. Si mbaya, but you know, what audience are you targeting? If you are doing a story brief, unataka ku attract mtu afuatilie hiyo story, pengine you are targeting BBC, Voice of America, Reuters, Washington Post, hawajui Kiburuji, hawajui Kiborana ama Kirendele. So you always, when you want to post your story, most of those of you who work for radio stations hapa za huku, radio station nyingi hazina online version, sio? Aziwekanga stories zenyu online. So sometimes it's difficult when somebody tells you, you did this story, give me a link. Sangina hamna, sio? Ama ni wrong. So those stories unatengeneza your SoundCloud. Ama hizo ndio story utakuwa unachukua kasumary kidogo vizuri unaweka kwa press club website. So somebody who is following can see that, hey, there's a story from Isiolo on this and this. Can I be? He will call the press club, ask, mwenye hii story nani? Unaweza kuwa ata fixer. Some of you have been fixers for this international big press, sio? And you make your money. Umeelewa, dad? Njaa iko mingi. Lakini simulianza nini? Am I making sense? Yes. So the press club is a vehicle to make money, but the money will come through your hard work and direction. Media council and other players will also help. So kila siku kuamka asubuhi media council. Press club haina nini media council? Open up, media council is just many of the other players that can help. In fact, si atakuwaonga ama nini na nini. Mkiwa wazuri, next time once we do the, God willing, if we do the even if before we do the media hub, the first people to do Vivian, we should host now watu ya conservancies for a sitting. Umeelewa? Wakuje wajieleze nini because a lot of the stories we get in half, sio? Either somebody is complaining, either somebody is giving half information. Let them be free and sit with you and an hour's talk, sio? Just a discussion to get to understand what you guys are doing and what they are doing. Ama mnaona?
You know, we must foster collaboration. That does not mean you don't write stories about them, but they must create a room. Yes, engage with them, because those are, thank you, and those are part of the people who will support you, because they are doing a lot of work. And that doesn't mean it's compromising, but if you can give them room to explain themselves, some of the project, carbon, climate change project, and climate change is the big thing in the world right now. News about climate change is the big thing. We are getting a lot of journalists from Nairobi attending COP28, COP29. Yet climate change in Nairobi is not a big issue in Nairobi. The big thing in climate change in the counties. How many journalists are going to those big meetings out of these counties? So that engagement with people like that, that's why I would say, don't just look at the bad sides here. Wananyanyasa communities, we are stuck there, you know. There are also other benefits that can come through engagement with them, access to information. Stories come on, some of the things that, because people come while trafficking is not unique to Kenya, it's happening. And those conservancies are doing something about it. Because wao pia wakiluzi hao wanyama, hakuna faida wanapata, because part of why they are here in hao wanyama. So when people are trafficking them, they are also losing. Am I wrong? So there must be something they are doing in conjunction with government. And you don't do these stories of one-sided stories. Do what is called the day two story. Umefanya story leo, but what next? Kesho. Mnakumbuka mambo ya Longoleani? I mean, big things are happening. The MCA who lost his life, you remember? Who has followed up even to talk to the family, how is the family living after the death of that MCA? Sio? Sisi vile tulisema amewawa iliishia hapo. Tunakuja siku ya kuzika, speeches, tunaenda. It's if like this person had no life, had no family, you know? So waandishi lazima tuangalie the day two story. After this big thing, what happens next? Maisha inaendelea namna gani? And that's how people are making big names in journalism. The story you think is, the journalist who won the award ya kwenda UN, kuandika story kubwa for 3 months in New York, is a journalist called Alex. He works with the press club in Uganda, Ruwenzori Press Club. He's not even a journalist from the big newsroom. He's the one who put up, and you know how much money is involved. Money has been given. Akitoka huko, yeye nafasi iko katikati yake na umaskini, kama hapa na Mombasa. Ametoroka umaskini. Yet is not from the mainstream media house. It's from a press club. Musa Juma, the chairman of the Arusha Press Club in Tanzania, you met him. That guy, yeye ndiye anachaguanga siku hizi mikutano anaenda. Naitwa kuja kuongea outside international meetings. Yeye ndiye anachagua ile, anasema hii I'm very busy. It's not from a mainstream media house. So if you use the press club tactically, it will benefit you a lot in terms of making money, in terms of making content, in terms of publishing your stories, in terms of also allowing you, because kuna wengine mna apply these awards kama za media council, we normally unaenda editor wako anakataa kukusainia ile commitment that he will publish the story. So the press club can sign for you. Hiyo story unaweka kwa website ya press club. Kama editor wako anakupatia tatizo, you might be applying, we want to go for hizo grants ziko all over IJNet, unataka kwenda Norway. Kama media house yako, kama you are a freelancer, una mtu wa kusainia, the press club is an official thing, can write for you a letter and say this is our member, and he writes for our website. It's allowed. That's how people are also benefiting from online digital platforms. So mweke bidii sio? Bidii yako. And you'll not regret, I can tell you. You can do small podcasts, sio? Short podcasts, kidogo na watu, hadats, nini, mnaweka kwa hiyo website. Utasikia mtu mwingine amekupigia BBC ama wherever. Anataka hiyo story nao kwa ukubwa. You will be the person. So also market yourself, you are a brand, sio? You must market yourself as a brand. That brand, who are you? When somebody asks you, I'm a journalist in Isiolo, who are you? Usikue tu kwa crowd. Unaendeamo tu, unatembeleamo hapo, sio? Make a name for yourself, and you'll never regret it. So this press club ni bidii yenu, but we will support. I know now that you are registered, mko na account, sio? Maybe we will see if we can get them maybe 100,000 for a start. Mweke iwasaidie to jump start, but isikuwa wakubwa kunywa chai kwa hoteli. Mnasema tulikuwa tunafanya meetings tukireview katiba,
It's little money, but it can help you do one or two things. One, the website, the master website, all the press clubs is done. We will give you, they will give us their links and soft copy. We give them their link where they will publish the story under that website. We will pay for it for some time as you stabilize. So, mukiweka bidii, muko sawa. Lakini mukika, we are in the world of Charles Darwin, survival for the fittest. Unakaa dakika mbili umegongwa nje. Mwingine amechukua. See, I mean, that's the world we live in. So wewe ukiwa msoft, hata unafikiria utaletewa. Hakuna. Unaenda kwa Matthew 7:7 kwa Bible. Sio? Mwenye anauliza ndiye anapewa. Mwenye anagonga mlango linafunguliwa, sio? Lakini wewe unakaa hapo unaanza kulia, unajua mimi nani anajua sisi hatujui. Life is too fast for each of us, and there are some things you can do only when you are your age. Most of you are still young. Not that you are kids, but you are young by the definition of the word. Sio? Wazee tuko hapa wawili watatu. Kuna vitu tulikuwa tunafanya wakati fulani sasa hatuwezi unatamani bali mwili umekataa. So nyinyi bado mko na age. Mimi nilikuwa Nation, nilikuwa naweza andika story Standard kwanza, nilikuwa naweza publish 8 stories per day. I worked in Standard as a correspondent. 8 stories per day. When I left Standard I went to Nation. Nation nilikuwa naandikia Taifa, East African, Sunday Nation, Saturday Nation, the magazines. Siku moja unapata niko na story 20 mtu mmoja. Watu wanashangaa hii jamaa. Serious, you can ask Nation. That time, that was 2000. I used to earn 300,000 by writing because we were being paid per story. At that time, na ilikuwa ni bidii yako. Stories is a meanwhile filler. Hapana. Tafuta story unachapa 1200 words. Story mtu anasoma mpaka anasema yes, I've learned something here. Sio? See vitu ya he said, he reiterated, and the DC reminded residents of the rains are coming. Mtu mzima huko na baji ya journalism ya media kazo unaandika vitu kama hiyo ni aibu. The county commissioner reminded the farmers that is the onset of the rains. Kwani hawaonagi hiyo rain? Tunaandika vitu ya ajabu bwana. Sio? We must move to the next level, sio? Hiyo information, not, we have two things. We have information and we have news. There are two different things. Information and news. Kuna wengine mtu anapeana tu information. He don't go and cut and paste, return to sender. That information must now be made into news. Journalists must add value to information. Mambo ya kuchukua tu speech ya mtu na kureproduce. It's not journalism. You must add value. Sio? The county commissioner amesema hivi na hivi na hivi. That is the information he was giving us. Now it's you as a journalist now to make it news. Sio? It will involve you making a few calls, some are referring to your old stories, data, nini, cross-checking, alisema nini jana. Kuna watu wanaenda kuwa anatuambia vitu leo na jana alisema vitu tofauti, sio? I mean, as a journalist, that's what makes you tofauti from these people. We say influencers, you what. Sio? Hakuna kitu kama citizen journalist. Kuna citizen engineer. Mbona watu wanatengeneza bodaboda kwa barabara waitwa citizen engineer? Ati mobile journalist. Na mobile journalist ni kitu gani? Ati ukifanya story kwa simu inakuwa mobile journalist. Na wale wanafanya daktari siku hizi iko apps za magonjwa kutrack. Mbona waitwa mobile doctors? I mean, these are just fancy. You are a journalist. Forget those things of mobile journalist, citizen journalist. Hakuna vitu kama hiyo. Mwandishi ni mwandishi. Mwandishi ako na code of ethics, ako na theories alisoma, ako sio anatoa news. Hatoi. In fact, in news there's nothing called a curator. I curate news. Hakuna vitu kama curate news. Kuna vitu kama hiyo. Wewe ni mwandishi wa habari. Unasikiza habari kutoka huku na huku. And I've told this thing before, Akaranja. Journalism, your role is not to inform, educate, and entertain. That's not the work of a journalist. That's the work of media. The work of media is to inform, entertain, and educate. That is media. And media is not journalism. But as a journalist, your work is to set an agenda, to interpret things for people. So you help people understand things. You pick trends and show. Add value. Mvua ilinyesha last time February in Isiolo. Kama wakati kama huu. March, sio? Mvua kiasi gani ilikuwa inanyesha one day, so that when the DC is talking about, the county commissioner is talking about the onset of rain, farmers have been reminded. Unaangalia last year what was happening in March at the same time, and you can pick a climate change story from that last year by the March this date
this is what was happening. You know, this year, this is not happening or happening. You know, you are helping people to pick trends and show you. That's the work of a journalist. Interpret things, show trends. See, break bigger things into small things for your audience to understand. See, si Kiswahili ya kizungumkuti kilitanda, what is that? Bugudha, the bugudha vitu gani? You know, but media is big. Media can do advertising, media do sio. Media iko na comedians wanachekesha watu, sio? I mean, but a journalist your work. Hata ile nikisikia mnasema ati comedians wanachukua kazi yetu, mimi huwa nacheka. Kazi ya mwandishi wa habari si kuchekesha watu. But comedians are there and are part of the media industry. They must be there to make people laugh, sio? Vichekesho na hiyo ni kazi ya comedian and they are right to do that. But wewe mwandishi ambao unaanza kusema ati comedian anachukua kazi yako. Kazi ya mwandishi si kufanya watu wacheke. Kazi ya mwandishi ni kudeal na big things. Budget inasoma kwa county. Unachukua hiyo budget una interpret. Unasaidia communities ku understand county iliweka pesa ngapi kwa agriculture, county iliweka pesa ngapi kwa barabara, sio? Comedian anaweza vitu kama hivi? Hana uwezo. So we must not reduce ourselves into cheap people. So we are very serious people, very big people who must rise up and najua sisi kazi yetu ni muhimu and is important. It's just that sometimes sisi wenyewe huwa tunajidharau. Unachukua ka story ya DC amesema ka story, sasa mchachukua ka clip, the DC warns. The county commissioner cautions. Story yetu imekwama tu hapa. Reminds. Put on notice. The county commissioner has put on notice illegal drug drinkers. Hiyo vitu ajabu. We must be purposeful in what we are writing. See? Some of you run very critical talk show. See? Very critical hours, morning shows, evening shows, very critical. But sometimes you go there after research ukufanya mwenyewe you are misinformed hata kuliko wenye wanakusikiza. Sio? Uko tu hapo. And yet those programs are very critical. You know it. But wengine wetu tunazimisuse because we go there very not prepared well. Hata basic information in Isiolo County hujui. Sio? Umeenda kuongea mambo ya climate change ni Isiolo hata vitu vingine uelewi. Unatoka hapo hata umedanganya watu fake news hata kuliko kwa inform anything ya maana. You know. So tuweke bidii. Sio? Tuweke bidii. Now even before we get the hub, the media hub, so long as we already formed as a press club, tuendelee. Kukutana tu a morning hour hata kwa KN yako hapa. KN wazuri sana, si ndio? They help. Kama ndio mkutano ya kidogo watu si wengi, he can give you space mnakutana for 30 minutes mnaongea mambo muhimu, sio? Si kupeleka udaku huko. Wengine anawapatia space na hakuna kitu ya maana. Mnakuja tu hapo kuleta udaku na umbea hapo, hakuna kitu ya maana. But if you are serious, he can always help, sio? Can always, kama mkutano ya haraka press club mnataka kukutana, maybe ni officials, there's something urgent na hakuna pesa ya mkahawa, mnampigia simu. Atawapatia space boardroom mkutana mambo muhimu. Na mchukue kama wanasiasa kuongea mambo mingi na kurudia. Vile mwingine alisema na hata mimi pia nataka kurudia. Hata kama alisema ameshasema. Ama ni wrong. There's be people who use a lot of time impactful. Kama sasa tumemaliza. Saa 3 tu saa 4 na nusu saa 5 tumemaliza kuongea. DC ameongea, tumelaunch press club, tumepiga story, tumeenda. Watu wakija wanasema walikuwa hapa wameshaenda. Na tumefanya vitu vingine muhimu. Ama ni wrong. It's not the amount of time you spend here. It's the quality thing you do in this 1 minute that matters. So I want to, on behalf of the CEO of the council, Bwana Moyo, who was supposed to come, you are aware, but he was caught up, to wish you well and commit that we'll work together with you, we'll work with you and give you support wherever we can. Support can be technical, can be money, can be just mawazo, can be guidance. So support does not mean tutakuwa tunawapatia pesa kila siku. But hata tukiwapatia mawazo, hata tukiwapatia technical input, hata tukiwapatia link ya kuapply story uende US, hiyo ni support, sio? Ni bidii ya mtu sasa kupick from there. Tumepata hii link, let's apply for this thing. Hizi media council grants zikikuja, mna apply. Sio mshaishinda hata siku moja. One Isiolo. Kuna media council huwa inapeana grants za 10,000 shillings per story. You give a story idea. Kuna watu wanaangalia kama ni mzuri, wanakupatia unaenda.
Very good. Thank you. So mweke bidii hiyo pesa ni 10,000 but you can use 5,000-6,000 ubakishe 2,000-3,000 sio? Utafanyia kitu yako 1 or 2. But remember also your name. You have built a profile that you have won a Media Council Award. So sometimes it's not the amount of money but it's the profile. Na inakupatia pia confidence. Once you win that story grant once or twice, it gives you the confidence that if I can win the Media Council Award, then I can beat anybody in this world. So sometimes it's not the amount of money. Sometimes it's the process. That if I can apply from Isiolo and win a national award, then my work is good. It's good. Am I not wrong? And that confidence is what we need in our work. Confidence. So to work a bidii, I think without wasting any time, the press club must be of people who are accredited. Na nimesikia kuna accreditation team hapa. Marianne? Tomorrow. Okay. Thank you. So make sure you are accredited. So you are a member. Because even when we open the media hub, it's only people who are accredited by Media Council who will be allowed in that. So get accredited. Tusikusukume kuwa member. You know, member is a personal thing. You want to belong. You just volunteer. Lawyers, doctors just renew their membership. Hakunanga mtu kumwambia story ndefu. So let's also put in their mind that for you to be a member of a particular profession, if there's a membership, you just need to do it. Sure. And so please, let's be members. Accreditation can allow you a lot of access to a lot of things. So it's very critical that we are accredited. 2,000 I think. Unaweka kwa mtandao ya eCitizen. Ndio mjue hiyo pesa si ya Media Council. Usione hii kitambi ukafikiria ni hiyo pesa huwa tunakula. Ndio? Hiyo pesa ni ya serikali inaendanga KRA si yetu, sio? So yes, feel free. Na ukiwa na tatizo sometimes inakuja vile wako hapa pengine hauko mzuri. Ongea na Karanja. He's a good man. Unaweza kuwa pengine uko na less 200. Hata hao jamaa watarudi tena hapa immediate. You speak. As I said Matthew 7:7. Sema tuambie Karanja, yenyewe nimetaka niko na less 300. He can top it up for you. Let's be people who speak. Don't become a beggar, but let's genuinely, when you are stuck, you say, you can be helped. Instead of watching your team irudi Nairobi tena hata ndio upate next week uanze kusumbuka, you will spend even more money. But where you can just be free to speak. And we have helped each other man nyingi, ndio? Ukiuliza huyu jamaa tumefanya naye kazi miaka mingi from 2013 or something. Baliti and then ile nyingine ilikuwa inaitwaje? Hii radio ya mwisho ilikuwa ni Baliti alafu hii ya nani? Angafu. Ndio? Baliti, Angafu. Zote tumefanya naye kazi hapa na wengine wenyu hapa, you know. So let's urafiki pia tuweke social investment. A number of us, the thing that has killed most of us, especially the youth, we don't invest in friendship. The social network. You are worth your social network. Wengine wetu hata source hatuna. Tuko waandishi hata namba ya county commission na vile ametoka hapa hatuna, hata director of communication hatuna, hata governor hatuna, lakini sisi ni waandishi. Tuko tu hapa, stories zetu ni mitandao. WhatsApp group. Hapo ndo unangoanga vitu una. Ujaona watu wanaitishanga namba kwa group every day. Mnisaidie namba ya CC wa agriculture. Anawekewa hapo. Kesho mniwekee namba, hata unashinda. Tuweke uchukue namba usave. Na mkiwa kwa group, mtu akishaitisha namba ya governor, mtu akuweka hata kama hukuitaka wakati huo, una save. You will need it one day. Bali kuna watu tu kila siku asubuhi. Can you please help me with number of? A journalist who has no source is not a journalist, because sources ndio maisha yako, contacts. The number of contacts you have is what will build you, sio? So sometimes wengine unaita tu DC county commission unamnunulia chai. Na hiyo umejifinya huko tu na 100. Lakini unatafuta story kubwa. Unataka kuambia kinaambia bwana county tukutane mahali tanunua chai leo, sio? Tusikue wachoyo. Some of us are too mean even for ourselves. Tuko wachoyo kiasi kwamba hata mwandishi wa habari siku hizi wengine wako kama polisi, hata kujinunulia chai hawawezi. Tusikue namna hiyo, sio? Wengine yako kiatu moja kutoka January mpaka January. Na viatu ya nini second hand ya msini unapata kama ladies 100. Unaona jioni hapa 100. We invest in ourselves. Because tumejisahau. Mwandishi anaweza tembea hata hako na 100 lakini kujinunulia chai hapana. Mpaka aende tu akunywe ya sauce. Umesikia kuna mkutano ya kauli ya
Don't be too mean for yourself. Sio? Hii ni maisha yako. You treat once in a while, treat yourself, sio? Na wengine nijunulie tu shati mpya uvae. Usikie tu mzuri, sio? I mean, it's your life. Na maisha si rehearsal, utarudi tena. Vile tunaenda hivi ndio tunaenda. Na hii inaitwaje? Hii living. Inaitwaje hii miaka ya kuishi? Life expectancy ya Kenya 60 years. Kama hata mimi niko 51, nimebakisha miaka 9. Kitakuwa hapa rara ninajinyima nini? Nikipata nakula, sio? Unasema kidogo unakula kidogo. Unaona kama bro amepiga suti ya blue safi, sio? Siku moja, treat yourself. Lakini kuna wengine wao mwenye kausha. Hey. Mtu unazangaa, unasevia nani? So watoto wenyewe wengine hujui kama utapata. I mean, we need to be people who, I mean, we save. The saving culture must be there. We must invest, but also don't at your own expense. Unaona kama Karanja tunamuitanga bwana suti. Huyu jamaa tulikuwa kwa mchezo hapo tuna suti yake hapa kwa. Invest in yourself. Unaenda kwa governor interview ama kwa county commissioner huko slippers shati imekaa kama imetoka kwa mdomo ya ng'ombe imejikunja una vipi hata secretary anakuona kama security threat kwa governor. Na unasema wanatufukuza kwa nini? Wewe mwenyewe unakaa a few of you drink beer mnatoka baa saa 9 hujapiga mswaki macho iko red imefura huko kwa governor tumeenda interview. Ukiambiwa ngoja governor 2 minutes umeshaanza kulala kwa reception. Na unasema governor anakataka kutuona. Wewe mwenyewe you are a threat to people. Hata ukiongea unafanya hivi mdomo hujapiga mswaki unafanya hivi. We must take care of ourselves. Brand. Who do people, it can be nguo ya mtumba, I mean, there's no problem. Lakini unanyorosha kidogo, you know, just be a presentable person. Care about your image, sio? How do you present yourself? Personally, when you call county commission ama CEC, hii tabia, mimi nakupigiana unaringa, you know, be a courteous person. Whether you voted, whether you don't come from Isiolo, governor ni mtu mkubwa. Mpaka heshima ikue, sio? Unaweza kuwa umemchukia, but Mr. Governor, I'm calling from Baliti FM. Could I kindly have your minutes? Courtesy. Sio? Niko na swali hapa ningependa. But Governor, nakuita na unasema nini Governor? Yaani hata ile personal courtesy hakuna, sio? Mambo ya kuthreaten, kutisha watu, kila saa tu ninakupigia unaringa. Ngoja niusi saa 7 utaona, That's not journalism, sio? Journalism must be a patient, courteous person, a patient person. Unapigia mtu simu vile tuko hapa kwa mkutano. Simu nimewacha pale. Naongea huko. Pengine umenipigia sikuchukua simu. Ushanitumia SMS. Tangu ingia hapa media kanzo unaringa. Sasa simu iko huko sikuona nika hapa. Kama unapigia mtu wako mochari na wewe unamtumia mateksi ukimthreaten na ameshakufa hata hayuko. Tukua watu sometimes you ask yourself, I have called so and so twice, he's not picking. Maybe he forgot the phone. Maybe he's in a meeting, sio? Si kurukia tu unaringa, ushamtumia SMS hapa ya maringo, sio? Text and say, I'm trying to reach you over this. Could you kindly call back, sio? Ordinary people, sensible people will call back, sio? I mean, in ordinary sense, mtu akipata simu na umemtumia text, in ordinary sense. Kuna wale wake extreme, but in ordinary sense, somebody will call back. Ama ni wrong? But wengine wetu too impatient. Unapigia mtu, hata wengine ni flash, si kupiga. Umeshatuma message ya kutusi mtu. Tangu kuwe governor unaringa. Let's be respectful people. Watu pia watatuheshimu. Mama no wrong. Remember most of us again, in addition to the job we are doing, tutatafuta kazi county kesho kutu. Hawa tunatukana saa hii. Sio? Remember, you are saying you are the voice of the voice credibility. If you are this person who drinks and sleep kwa mtaro, ukifika kwa news ukisoma, who will trust your news? We carry a very heavy responsibility as journalists because people must trust the news you are giving them. But wewe ndio mtu wa kutukanana kwa streets, mtu wa kunywa kilala kwa mtaro, how will people trust your news? Hatusemi kunywa ni mbaya kama if you believe in it, but that respect, sio? If you are drinking, look for a private place, have your fun, go home. Because you carry this bigger responsibility. But many of us forget. Sisi ndio tunatukanana na watu kwa masoko, tuko huko tunatukanana na bodyguard wa governor. Jinga wewe unanijua wewe? Unaenda kutishana na polisi, wewe ni mwandishi sasa ni. Wakikuuliza wewe ni mwandishi wa wapi, badala utoe press club ushaambia mtu. Kwani unionaje kwa TV?
Hata kazi ya polisi iwe ni kuangalia kama TV na kuweka sura za watu. Simple thing, mtu amekuuliza tu who are you, sio? In good faith, I'm so and so. Kuna press card unamwambia I'm so and so, I work for this. Kwisha, 2 minutes. Heshima, sio? Sisi tuna cause drama. Ushaambia ushatukana polisi, angalia mtu ya D+. Unaniuliza nini? Vita ni nini, sio? You are too young to be violent in life. Some of us are too violent. Hata kitu kidogo tumesha cause, umeenda kwa counter assembly, hata uambie wale jamani wewe nani? You know what you are doing? Just say I'm so and so, I work for this media, I'm looking for a story. Sio? Na niko na katiba inaniprotect. Kazi ya mwandishi wa habari article 34 inaprotect. Sio? Katiba inakosema mwandishi wa habari anakubaliwa kufanya habari yote, article 33, 34, 35. Na ukienda section hata article 27 ile right to work, right to live, uko na sheria inakuprotect kutafuta habari yenye unafanya. You don't need to fight. You don't need to insult anybody. See? And onyesha tu mtu unajielewa under labor laws. Unaambia ukinizuia kufanya kazi, that's where I get my money. So if you deny me from going to the government to get a story, you are denying me a livelihood. Na katika labor laws inasema, katiba inasema Mkenya yote ako na haki ya kupata a decent job for a living. So when somebody denies you a job as a journalist or denies you information, you don't need to insult them. Just say you are violating my right to a decent job. This is how I earn my living. This is how I pay my bills. So ukininyima story, umeninyima maisha yangu, sio? Do you need to fight? Just help people understand also your job. What is the name of a journalist in your mother tongue? Anybody who can tell me the name for a journalist in your mother tongue? Hakuna. Nasi kwa ubaya. Yes. Hiyo sasa ni description. Mwandishi wa maneno. Hiyo ni description. Ni kama useme mwalimu ni mtu ya kufundisha shule. Sio? I mean, what I'm trying to tell you is that journalism is a very new career. It's a very new profession. Even in our mother tongue, haikuwa na jina. So the nearest, most of our communities wana describe, sio? Mwandishi, rumamonga, watu ya kuchukua maneno, sio? That's how many of our communities refer to journalists. Watu ya kuchukua maneno, sio? So it's very negative. So hata ukienda kwa DC ama kwa county ana kwa governor, ukisema tu ni mwandishi, the connotation they have in the head ni mtu ya kuchukua maneno, which is very negative, because maneno mtu wa kuchukua already is a negative thinking. Ati huyu amekuja kutafuta, sio? So a lot of people are hostile to journalists, sometimes for nothing, simply because of that. Mwandishi wa maneno, watu ya kuchukua maneno, watu ya kutangaza, you know. So we have a very big also responsibility for us to make people understand our job, sio? That we are not just cheap people who look for things. We are people who have gone to school, sio? Who are professionals, and we look for information because we are four-tested. We have a right even in the constitution to do the job we are doing. So mtu has to reduce into watu ya kutafuta tu maneno, sio? We are not rumamongas. We are not fake news purveyors, sio? But it's you who will make people understand. But kama wewe hata mwandishi pia umebaki tu kutukana polisi, angalia mtu ya D+, amutaweza. So at a personal level, the good thing of having numbers is a word to contact. Nikienda kwa commissioner saa, county commissioner ama kwa governor, nifike pale wanikataze, sio? For whatever reason. Si niko na namba ya governor. Sina mtext tunamwambia niko kwa reception. Badala ya kutukanana na secretary na kucause drama, you know, just text the governor, namwambia vile tulisikizana niko kwa reception. Wale walikuwa wamekukataza, wataona tu governor mwenyewe anakuja na kushika mkono, anasema, "Ai bwana, pole nimekukalisha hapo sana. Siku nyingine atakukataza." We must use skill, not force. Because many of us know, tunajuana na governor, MCA, deputy, tunajuana at a personal level, wanawajua kama waandishi, mko na namba zao. Badala ya kwenda kupigana na mapolisi hapo na bodyguard wao na secretary, use your head. I come, ananiambia huna kuandikwa kwa kitabu, huna appointment, sitajibizana na yeye. I just go back and text. Say the governor niko hapa. Sio? Tumemaliza hiyo vitu. In fact, right now is the hardest time for secretaries and the bodyguards in life. Because wanajaribu kukataza watu, wanasema governor hayuko, na yeye ushamtumia namba kwa SMS, anamwambia bwana boss niko hapa. Anakuja anakuchukua. So let's also be people who use skill. Not fighting violence all the time, causing, sio? Ama wrong. Heshima, we must build a credible name around ourselves. We are credible people, we do credible work,
We must work with that respect and credibility around ourselves, that we do things as professionals, people who went to school, people who even is only actually kazi ya uandishi ndio iko protected kwa katiba ya Kenya. Look at Article 33 and 34. You are protected by the Constitution to do your work. But many of us don't understand. We are still stuck in this small wars. Journalism has evolved from adversarial ya kupigana, sio? The DC senator alitukana governor na governor akamjibu, sio? Imeisha. Refuted. The governor refuted the claims. And the senator said the governor has stolen. Hata uko dustaka. Sasa watu wako kwa solution based journalism, constructive journalism, development journalism, sio? Waandishi ambao unatatua shida za jamii zetu na kwenda kwanza. Some of you who work for the local best. Radio yako ni ya Kimeru. Wewe unasikia Kimeru. Unangangana na news ya Busia. Nani anasikia Kimeru kwa Busia ukakuna? So we must Baliti FM, Angafu FM, news iko hapa ya kutosha. Sio? But sometimes unapata news bulletin ya local best radio station, the first 8 news items ni mambo ya Nairobi, mambo ya Mombasa, mambo ya port, mambo ya wapi. Na unashangaa hii ni local radio. Unagangana na hakuna vita, hamwezi kupigana na Citizen. Uko na audience yako, ngangana na yako. Don't fight. So if Citizen, wengine hata mnaiba news ya Citizen na hata don't acknowledge, sio? Ndio mnaiba story ya wengine hata msemi. But what we are saying that once you localize and prioritize your news, you have your audiences. Wengine local, international. So know your audience, stories zako unafanyia nani. Usifanye tu story for the sake of doing, sio? Tumeongea mambo ya female genital mutilation, early pregnancies, sio? Hiyo vitu tumeongea, early marriages, tumeongea hizo vitu. Who is following those stories? Tumeongea tena mambo ya local pombe, sio? Mfuatilie hizo story. With that, I want to wish you the very best in whatever you are doing. The press club, as we said, will continue engaging. Najua mwaka huu hatujafanya a lot of trainings for one reason or another, but we want to promise that we'll continue getting engaged with you and we'll give you all the necessary support so that you mnaenda mbele, sio? Nataka nikija next time unanulia kahawa, sio?